If there's something that this car compensates the size with, actually overcompensate. One, the horn is too loud. Na mataa zake zinakaa hivi. So ni aje waku. Today we want to see my wife's reactions when driving in this car. I just can't wait to see what will happen. The car is on. Wow, kasikia ko vibrations kama kawa. It's an old car, so we don't expect much from it. Monday, what's your opinion on this car? What's your opinion? What's your opinion? What's your opinion? What's your opinion on this car? What's your opinion? Have you been enjoying the drive so far? Oh. Yeah. Wewe ni sento kinafanya. But literally hii gari ukigonga portal hivi unaisikia hadi kwa bones. Unaisikia hadi kwa bones. Alafu the fastest you can do so far so good is 60 kilometers a liter. 60 kilometers now. Imagine manze. So the fastest we can do is 60 kilometers per hour. But this car needs some touch-ups hapa na pale. Basically, the suspension is very pathetic. Any small portal unaisikia ni kama umelala kwa barabara. So basically we think tutashughulikia hiyo portal. Hizo si portal, we know the government, but suspension. Hii gari na nduthi ni same WhatsApp. Actually, some nduthis are faster than us. Zingine ziko faster kutuliko. So si tukifika kwa bump, you literally have to stop. You literally have to stop and then you uvuke bump. If you hit a portal, the same. It's called a portal. If you hit a portal, hapo hivyo mtu wa matatu ameamua kuingia katikati ya barabara, but these guys ni kama they run the roads. So if you hit a portal, hii kitu bana ina hii gari inatetemeka kama generator bana. So actually this is how interesting this car can get. I can hold the holder that is usually on your co-driver's side seated on my side, like literally naweza shika hiyo co-driver handle na niko pande yangu. What do you think? This thing is only $1,000. It's only $1,000. What would be your prospect, or what would you think can be done to make it better? Manzi hapa tunapita na kila kitu. Leo ni viti imetupita hapa kama tumesimama ni kama hatuna form.
Is it because the car is too small? But then guys, this is just a Nissan March. It's a Nissan March K11. K11 was basically produced from 1999 to 2002 thereabout, and actually these cars originally were produced in Europe. So they call it the mini wannabe, but it's a bigger mini in a way. So tuliamua kuchukua hii mini wannabe kama project ya kuendanga nayo sokoni, kuenda makazi hapa Nairobi. Si uchumi pia ni uchumi ni ile KRG usema. So far so good. This is a K11 with a 1000cc engine. Bought it for $1,000. That one today we lazima tuseme bei because lazima tuseme bei because we're not planning to sell it. We are just going to make it and use it. And basically this car, God willing, it will see so many engines by the time it's 10 or 5 years old with us. But so far so good. It's an economy pack, and this time round we are doing it the economy way. So we want to go check it out today and see if anything can be done better in terms of maintenance. From the previous owner, this car is just rubbish in driving, sorry to say, but probably by the end of the day itakuwa at least may cancel a few things hapa na pale. So far so good. The best I've done with this car is 60-70 kilometers per hour. Ijapita hapo. Sijui kwa nini haipiti hapo. Sijui kama ni the power imeisha hivyo vyote. The gearbox has a small jack from gear 1 changing to other gears. Kuna kajack kadogo. Basically kuna delay kawaida. Wacha nijaribu ni overtake. You're 60. Nijaribu ni overtake and undertake. Tumeshikwa. Hatuwezi. So there's a small jack kwa gearbox, so basically that in future I'll need to maintain it. I also want to do a proper service. The engine has tons of leaks from the steering rack. Kwanza steering rack ilimwaganga kitambo ikamaliza. The engine has leaks. The steering rack is kaput. Suspension is kaput. Sana hapa mbele, nyuma is okay. But the good thing about this car, underneath it haina shida yoyote apart from the leaks and the steering rack, the suspension. But basically the frame is 100%. That means this car has a ton of life ahead of it. Kama kawaida gari kama hizo, when we buy such a car, body comes first, hizo vitu zingine ni baadaye, because engineer hii gari most likely will get it at around 30-40. If you want to upgrade it to a 1300cc, probably within the same range. If you want to do SR20 swap, nimeona pia SR20 swap zinafanyika. I've been on YouTube checking out what people are doing with these cars. But you see, currently performance is not our point of view, our POV. Currently, it's all about fuel efficiency. So the project will be based on fuel efficiency, and then after fuel efficiency, maybe in future, we'll see what we can do with it. So far so good. This is how the interior looks. Haiko safi vile, but it's better. It has actually it has everything functioning. The AC, steering zake iko fitting, ngawaje steering rack kibadilisho itakuwa fitting. So despite the steering rack having a problem, bado gari yenyewe the automatic steering system inafanya, so hatukui na difficulty kupiga kona. That's how all cars used to be. Vitu rahisi haikuwa wamecomplicate vitu. Unaona brake inapigika, umeona? Kako na emergency mzuri sana. So basically this car just needs some tender love and care na ikuwe fiti. Sipokuwa acha tusikie vile madam yeye anasema opinion zake, ndiye analenga hapa juu anatusi gari sana. There's not much to project because tunakata cost ya mafuta. That's it. Kata cost ya mafuta. Mambo ni moja. Jamii kwenye hodi iko.
Hiyo ni hey, by the way, hii gari yetu honi iko hapa. Honi iko huku chini. Unasikia? And by the way, it's very loud. If there's something that this car compensates the size with, actually ina overcompensate. One, the horn. The horn is too loud. Na mataa zake zinakaa hivi. Mataa zile I think it's just too bright. Alafu pia it's too bright, so I think survival for the fittest. Ni ile inajaribu kusurvive against these other bigger cars. So ukiona kutoka mbali unaona macho kubwa, and probably you think this guy is very big. I don't think anybody thinks that. At night. At night ukiasha mataa. Nice. Tunaenda tunachezea 50 kilometers per hour. Usicheze na sisi bana. Hata nataka kuoverlap hapa. Ndio hiyo. Mimi huyo 60 kilometers per hour bado sijafika. Sasa niko 40 my friend. Nimekuja mbio. I'm here overtake, undertake. Kwanza nataka kudunga hii Mercedes. Overtake, undertake. Si unaona mtu wa Mercedes ameniogopa. That's because hataki gari yangu ishikisha yake kutu. Gari yake kama imechapa. Shindo, what the hell is this ugly car doing next to mine? Hii tumeingilia gari sana. Msa anaweza fikiria tunataka kumhijack. There is worse on the road. By the way, si ndio? $1,000. For $1,000, I'll say this was a good buy. Basically that clearly tells you there is no excuse. Huwezi samati, huwezi pata gari. God damn. But also, I think with this small car, you're so easily bullied. Wacha tu. Kama sasa I'm trying to bullied. Najaribu kuingia. Hizo zingine ulikuwa unaweka kichwa. Unaona sasa kama huyu ungekuwa gari lingine, huyu nini Toyota Hiace angeacha wengine. Lakini ni kichwa ngumu. Unaona hata amevuruga hii axle. Ujawa hataki. Anyway, he was far. Bana. But kuingia itakataka pia. Itakwambia mbele yangu. But by the way, this car is okay. Haiko mbaya hivyo vile tunaisema, ni ile we are just used to other bigger cars. So when we trying to compare it with the other ones, zile tumeendesha za wenyewe, majirani, za ma relatives. Unapata kidogo is just small, but you're too big for this car. Hata utoshia hapo vizuri. Oi. Yeah, honestly, I'm too big for these cars. I went with the car somewhere penye muchapa hustle yangu daily. I'm a photographer, by the way. Daily hustle yetu ni photography, videography. So in case you have a gig, man, tupatie job. Easy content tunafanya because we also automotive lovers and enthusiasts as well. So I took this car yesterday to where I work. Ama where my small studio is based, my shamba yangu. Mimi nakwambia, people are laughing because they couldn't believe me. They couldn't even think I'd drive such a car. But you see, watu hawajui bana. Times are tough and saidi kukata cost vibaya sana. So sahi actually tunapanda mlima Spring Valley na hii gari ina perform. Tuko at 40 kilometers na tumefinya mbaya. Sahi rev yake inaweza kuwa around 3 hapo. Ama 4. Tumefinya. So sahi imeingia gia ingine, at least naona imefunguka kidogo. Tuko Spring Valley. Still at 40 guys. Hata iko 40, 38 hapo. Tumefunguka kidogo. But I think that's majorly a gearbox issue. Ama pia engine imechapa. But hizi vitu tutasort. Wacha tu. Tutasort. Even after umse kukata tumpite tumempita. Kwa huko nyuma yetu. Only because they stopped. Huyo mtu wa Hiace tumempita na hiyo Hiace yake. Inaitwa chopper. Inaitwa chopper kwa barabara inaitwa chopper. Mimi naijua kama box ama 7L, but lugha ya mtaa hapa mtaani inaitwa chopper. Hiyo chopper tumeichop. Usicheze na hii chopper yetu ndogo bwana. 1000cc.
Asijaribu kuni overtake. That's only because he stopped and they're right behind your ass. Asijaribu kuni overtake. It is not good. He should just let me be. Kuni overtake na mleta juu. Sio vizuri. Bado. Ndaka itole. So, hii ni gari kubwa. Unapitisha kwa bump, ground clearance iko fiti. Kwa mteremko by the way hakuna mtu ananishinda, sijui kama uteremka hivi very fast, 60 km/h. But then this car is interesting. The time tulienda kuchukua hii gari, the day tulienda kuichukua kutoka kwa mwenyewe, the owner actually hakutaka kutokea kwa nini, kwa hii set. This is a story that was very interesting. We fueled 250 from hapo nini, industrial area, pale Toyota Kenya, there's a Shell there. So we put the car, we put 250 in the car. That's approximately 1 liter, slightly above 1 liter, but it's 1 liter basically. Tukanrai gari mpaka Donholm ndani. When I mean ndani, I mean we went off grid. Tukaingia pale Karaf Road kidogo, tukaenda karibu area za huko Greenspan. Na nikarudi nayo, na kulikuwa na jam, alafu nikarudi nayo mpaka pale Doni Caltex, so that we can do the transfers hapa na pale and a few things hapa kwa cyber. It was quite interesting. Yeah? For 250 shillings. So from there nikafuel, kumbe gari yenyewe ilikuwa imekunywa mafuta yote imeisha. Acha nipande kamlima, lazima wanitambue. Like braking speed of 40. Hata bado itafika 40. Ndio huyo mimi lazima wanijue. Twende. Yeah, so the car performed very well hiyo siku in terms of fuel efficiency. But now bringing it back to these sides za huku kwetu, because of the mlima and teremko, the weaknesses zake zimeanza kushow. Basically the poor servicing, because milima hazitambui weak cars. Hataki tupite kwa jam pia. Acha nionyeshe pia mbinu mzima.